Hello Zimbabwe, welcome to another episode of Farming 263. My name is Daydream Gaza and today we are in Zimba district in Mashonaland West. And this episode is brought to you by Celfre Energy. Celfre Energy offers the following, that is solar irrigation units, solar refrigeration and solar milling. So for you to find out more, you need to watch this episode. Today we are going to meet a young farmer who is doing the most in the horticulture business. So let's go and meet our farmer and know a lot about him. Hello, Tinofara Magasimba. Right. You don't stay in Gaza and I would like to know you also. Alright, Indon Samuel Matanga. Oh, Samuel Matanga. I can see you are busy with nokudiridza. So Mr. Samuel, vatiri vangada kuziva kuti Samuel ndiani? Alright, mukomana ni Samuel Matanda mukomana ni 20 years tekubereko. Tinorarama tichiita zvekurima muriwo. Panapa tine muriwo rep. Pane Hobson nemacabbage arapa iFabiola. Nemadomasi. So ndada kunzisa kuti wakangotanga nongoti aini ndoda kutoenda murima kana kuti pane zvawaita before then just thought of nditi agriculture. Nini chakaita kuti ndirime ndaenda kuchikoro pamba takaberekwa tiri vana 5 chigara inini nababa namama vachirima fodya. Ndakangozviyemura mushure monge ndaona kuti baba vainobhadhara mari yechikoro kamwe chete pagore vachitibhadhara tese 5. Saka ndipo ndakaona kuti zvinenge zvine raramo izvi nekuti taikwanisa kubhadharawo mari yechikoro 5 nemari yekurima chete pasina mari yemamwe mabhindauko. So makabva ngoti ndingoendawo kuagriculture since zviri izvo zvega zvine mabenefits. Ichokwadi. And I think mazvinzira guys, Samuel is only 20 years old and he's already doing the most in the agriculture industry. So Samuel patachiuya taona like mamwe plants akasvava, they seem like they lack mvura iri adequate. How do you manage all of this? Alright, inini kuno kutoshandisa irrigation system. Oh, irrigation system. Mind explaining kuti irrigation system yenyu, how do you go about it? Panapa tine mapambu maviri, tine diesel nesolar. Alright, matava nyaya yemapumps anga, but before maita mapumps, chinhu chamaishandisa? Tisati tane mapambu taishandisa makeni. Tabuda mumakeni, tabva tasipinda muchitsoka-tsoka. Mushure monge taona kuti makeni anochitora nguva yakati kurei tichidiridza, tadiridza ndimadiki. Takazotenga chitsoka-tsoka kuti chitirerutsire pakusumudza. Tapinda muchitsoka-tsoka imomo chikatikwanisa kutiwanisawo mari kuti titenge pambu, diesel pump. Tabva tatenga diesel pump, tafamba nediesel pump takaona kuti diesel pump tinozobudisa imwe mari yekuti titenge diesel tichidira mupambu. Tabva tataiwa ngatitsvage solar pump. Solar pump inotibatsira, tine dzimwe ndima dzakaita dziri kumusoro. Tinodiridza ndima idzodzo diki, ndidzo ndima dzinotipa mari yekutenga diesel tichidira mupambu tichikwanisa kudiridza kuno. Saka inini handina kunzisa pachitsoka-tsoka maita zvokudii ipapa? Chitsoka-tsoka chinhu chakaita sechibhasikoro chitori nemahandle okuti unenge wakabata kuno kumakumbo kuno kuchitsika-tsika. Kudzikisa kwako ndokukwewa kunoita mvura kutsime. Paunodzikisa uku ndiko kupomba kunoita mvura ichienda kumunda. Alright, I see. Alright, saka pamakazo upgrade mchienda kumapambu, then akakudzai zvemapambu. Zvemasolar pump izvi murira zvizhinji zvechii? Zvemasolar pump izvi takangotanga kungonawo pane mumwe murume anogara kwaPiwa kuvillage rekumusoro. Tangomuonawo achishandisa solar pump. Vatangoyemurawo kuti yakanaka. So mazvinzira guys, vakabva kumakeni kuenda kumasolar pump. Luckily today we have the people that have better maintenance. So we are going to ask them a lot about their pumps. But then back to Samuel. Matara ndanzochitaura kuti iFabiola cabbage, if I'm not mistaken. Chii chakasiyana necabbage racho? Tangodyira ngoti cabbage tichitenga. Alright. Iri musiyano warinaro nemamwe macabbage, mamwe mavariety. Ndechekuti iri short season, 3 months.
mamwe anoita ma6 months 5 months saka takarifarira nekuti rinoita mwaka mishoma kuti tiriko. Saka I think uchandiradza zvinhu zvese zvamunorima. Chokwadi. Towandichiona guys. Sayakuratidza muriwo. Iyi inonzi Hobson rep. Zvakatosiyana nerep yatotenga kana kuti ingori rep. Ingori rep yese kungosiyana kwemazita. Zvese zvakaita kuvanhu vanogona kunge achinzi Jonji mumwe achinzi Tapiwa. But vese vangori vanhu. Saka kuti zvisabate nezvirwere munoshandisa chii? Pamushonga wechirwere toshandisa mangoseti chete. Ko pakumendena kuti sora risazara mukati. Pasora tinoshandisa mapadza, tinopinda tichitimbira mumuriwo. So in terms of kutengesa market wise, munoita sei? Pakutengesa muriwo tingangoti pari zvinodambudziko tinotengesa ndiremota. Transport yokufambisa tinoshandisa chikochikari, tinotema muriwo wedu toshandisa chikochikari toyambuka nepakati pane rukuwa ruri pakati apo tonokwirira malifti kuikwaiwo tozofamba tochienda kunoto watinotengesera muriwo. So guys, you've heard from farmers. They are facing transport challenges, but then you can see so ichokwadi apo pane mhiripiri iri kumusoro nechibage. Okay guys, we're now going to see solar pump yanga ichitaurwa nezvayo iri kupedzera futi the diesel pump and also see other crops that are being done for the other farm. So let's go in. Panapa tasvika ndipo pakabva muriwo watationa kuzasi uko yawo. Panapa tinopadiridza nesolar pump sezvamuri kungoona baba ndo varikutodiridza. Uyu muriwo uyu mumwe chete neuri ukoko, asi kungoti musiyana uripo ndewekuti apa ndipo patakanga takaunesera takazoubvisa apa takasiya mumwe tichiendesa uko tobva uko. Panapa pane 5 beds. Ingori rep chete, Hobson rep. Beside rep tine cabbage fabiola ramambona kwekwa tikanga takarinisira pabhedhi riri kunze iri. Solar pump system inoshanda kana kuine zuva sizvawakaita pari zvino ikoko andimurona iri kutoshanda nesolar. Iyi ndiyo solar pump yacho ndiyo iri kuprodusa mvura iri kushandiswa nababa, saka aya ndo masolar panels acho ndo ari kupa magetsi papambu yedu iyi. Magetsi edu anosvikira panapa. Iyi yamakatarisa iyi ndo sanction iri kutora mvura mutsime rirapa. Iri kutotorwa ipapa kunoku ndo outlet yacho. Saka ichi apa ndokuita kuonza kuti alright, zvaunoita kungobayirira tambo dzinobva kumasolar panels wodzibayirira apo woswicha on panapa. Mona sekuswicha kwandaita uku apa ndatodzima kana ndadai so ndatobatidza. Alright, iyi 40 watts aya i2 ma40 watts saka dzisi dzakadai so i120 watts. Hello. How are you? I'm okay, and you? I'm fine. My Good. name is Irrigation and I am from Farming 263. Right. So would you like to introduce yourself to our viewers? All right. Okay, my name is Isaiah Nyakusendwa, and I am from Celfre Energy. So we were doing our farm visit and we saw that one of our farmers is using
product, that is the solar powered pump, to do their irrigation system. So we wanted to know a little bit more about your products and also where you are located. Okay. All right. Celfre Energy is into provision of renewable energy solutions for smallholder farmers and communities, right? So we are in the space where we offer energy for productive use products. So, and that will entail solar irrigation, solar refrigeration. We're also looking at the post-harvest management space, where we are also looking at solar milling. So we are basically there to make sure that our farmers vange vachiwana mari pagore negore vasingamire, right? Instead of waiting for rain-fed agriculture, we want them to be able to grow crops throughout the year. I'm sure you are aware that there's climate change, right? And as we were coming here, we saw wilting crops. Yeah, we definitely saw them. Yeah, so climate change, weather patterns are changing, and yet we've got water sources, right? We've got shallow wells, we've got rivers, we've got dams, which we can utilize to irrigate, right? And you don't have to have any additional costs for irrigation other than the purchase of the equipment. While we saw on Samuel's farm, we saw the pump that you provided for them. So we'd like to ask a lot about the pump, how it works. Okay. All right. What you are seeing there in front of us is a pump which is called an SF2 pump, right? From Future Pump. And Future Pump is a company that's based in the United Kingdom. It manufactures these pumps in India, but the technology of these pumps comes from the Netherlands. So the pump is a surface pump. So you don't put the pump, as you normally know, a submersible, into the water. The pump is outside the water, and you put a suction pipe into the water, right? So the technology on this pump is that we use solar panels, right? As you can see here, these are 40 watts each, and these ones that are hinged, so that's 80 watts with an extension of 40 watts. So that's 120 watts, which then powers our control unit, right? And the control unit then turns the motor, right, which has a pulley, and then the motor is this side, the black one here, and then it turns the pulley, which then in turn turns the flywheel, the green round thing, and that that pulley then now pushes up and down the piston pump that you can see on the other side, basically sucking water and pushing water out. Yeah, that's well, the pulley is there to turn the flywheel. So the piston on the other side there is one that then we are able then to to push water from sucking the water from the inlet and to the outlet. If you heard earlier on, I'm sure you are aware that Samuel was using a chitoka. Yes. This basically is a modern chitoka, right? So you are actually using the sun, freely available in Africa, right? And you are able then to pull your water from the water source, and then you'll be able to irrigate. Now, one of the things about this pump is that it's portable. You can carry it to any field, right? It can pull water from a shallow well, 7 meters suction, and then it's got an uplift of 8 meters. Okay,
So you can pull water from a well, you can pull water from a river, you can pull water from a dam, right? And then you are able then to feed your water, as you can see, through a hose, okay, and irrigate. You can also use sprinklers direct from the pump. You can connect your sprinklers at the end there, right? And then you can sprinkle your water. You can also use this direct into drip. In addition, you can also pump into a tank. So if you talk of your tank, you are within, your 2 meters, 3 meters, 4 meters. So it's within the 8 meters uplift that we are talking about. Yeah. So also like in limitations, we also have limitations. What are the limitations? Okay, this pump is good for smallholder farmers, right? You can irrigate, your 2 acres, right? But you can irrigate more depending on what your crop size, your crop types are, and also where you're getting your water from. If you're pumping into a tank, you can do much, much more, right? You can also, the limitations is obviously when the sun is not there, you can't use the pump. But however, we are saying once you irrigate with this, this pump at maximum of 120, if you are getting your water source within a meter, it can pushes as much as 3,000 liters per hour. Yes, so within a day, within a 6-hour period, right, during our day, that's about 21,000 liters in a day. So your tank, you can fill it up in, 83, less than an hour, you're up already on your tank, and you are done. So you mentioned about limitation in terms of the sun. So what are your future plans in such limitations? All right. We normally advise the farmer that sometimes what you need, there's nothing wrong with supplementing with your diesel, right? If the cloud cover is there, if they have got a bit of capital, they can invest into a tank so that they can continuously irrigate. So farming is all about the cost, right, and managing the cost. If you can avoid the cost, so much the better. Some farmers actually can irrigate their fields with this pump alone, right, without even supplementing with any diesel cost. But if you happen to use diesel cost, it means you are going to be using less costs than you were before. Okay, so that's really how I can say you can deal with the limitations. But to me, they are not really limitations. It's actually positive because you've got sun all over we're talking about wilting crops. Some people have got wilting crops, but you've got healthy crops here. Yeah. Thank you, sir. I think you've heard a lot from Mr. Nyabusendwa about the solar pump system. So make sure that you follow the social media handles indicated below, and also his address indicated below. Let's go back to our farm. Ndinonzwa manyukunyuku zvakanyanya, kudawo kuti akatogadzira basa rake rakutenga anofarira zvekurima zvakanyanya, saka amusapoto nemainput kuti vatirikane pana project anonga. Tongokurudzira kuti vabereki vasapote vana kana ati ada kuita mapurojekti efarming, angava ehorticulture kana any project yefood farming, nekuti
kuti inobatsira. inonzi bet aichi. Ya musiyano wacho uripo zvawo but hauna kunyanya kusiyana. Dzimwe dziriko pane dzimwe dzakaita round idzi dzavanodzidaidza neshona vanodziti kachoro kanenge kari katete kakateredza tomusiyana cho. Dzamuri kuona dzakaita kablack dzakaita sedzi iyi inenge ichangobva inenge chiri meti saka ndoisaka ichitanga yakaita kablack inozobva mukanike kablack blue kaka yopinda mugreen yakaita seiyi muri kuona yobuda mugreen blupa inozopinda mured kana ichinzi yaita inenge yapinda neinonzi yellow red ndopatinozoihavesta takunoiomesa. Tinodaidza vanhu vachitibatsira basa tichivabhadharawo mari inoenderana nepavanenge vashanda. Mushonga wezvirwere tinoshandisa mangozi iri kwayakasiyana siyana. Pane mangozi mukopa vachindoshandisa mangozi ndinoshandisa mushonga wechirwere kudzivirira chirwere. Pamushonga yemakonye unoshandisa mushonga wakaita sebelt kana lambda asi haiswe direct pamusoro panoziya unoisa wakabvisa noziyo yako yayo isa nepaipi yespray chisa patsinge chakuchaba. Kana dzaibva tinoenda kunodzitengesa kune kunonzi kumasasa kuwarana kana kuenda kunze dzinobuda kunze tinodzitengesa zvichienderana kuti tichitaona maketi yacho ari kuda dziri nyoro kana ari kuda dzakaoma. Dambudziko inini rangu rakanyanya rikuru riri patransport. Transport kuti ndikwanise kutakura zvinhu zvangu zvakaita semuriwo uya uya sekutaura kana nchida ndoshandisa ngoro tichienda nawo toyambuka rukova tonofamba 2-3 hours kuti tisvike kune highway. Saka zvinoita kuti muriwo wedu tizosvika nawo kumarket unongosisiri quality yakanaka inozosvika tinosvika tonodhingura nevamwe vanenge vangu yaine mota yangobva pamunda ichongonanga chimarket straight. Saka dambudziko rechekufambisa ndodambudziko rakabatira timu. Pakutengesera vanhu pakutengesa apo